Всем привет на планете YouTube, с вами я, Вертиго. Мы с вами начинаем проходить новую игру под названием L.A. Noire. Вы не обращайте внимания на это продолжить, мне надо было зайти проверить. Я хотел просто узнать, но я ничего не видел, если что. Вот, скажу так, я играл эту игру очень давно, и я уже вообще ничего не помню, про что там, помню, что это детективы, про что-то там еще, убийства, вся фигня, кажется, 40-е или какие года там. Короче, вроде должно быть интересно. Но не будем затягивать, тоже бери что-то покушать, попить, приятного тебе просмотра и аппетита. А еще, кстати, у меня для тебя есть новость. У меня слетели... Сохранение с Ассасина Brotherhood. Даже вот так вот. Вроде звук тихий, да? Может, добавить надо мне. City of Pioneers. Голливуд. A city of dreamers. Тоже я попытаюсь восстановить эти сохранения, но, скорее всего, у меня не получится, я не знаю, или это заново проходить, потом начать снимать, продолжить, или фиг его знает, или забросить. Серия, кстати, будет небольшая, мне надо потом по делам быстро отучиться. Вот. Скажу так, с этой игрой были проблемы. Не знаю почему. Выпендривалась, не хотела снимать. Са. I made up my mind a long time ago. KGPL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective an ambulance shooting is. Ты видел, на секунду были отстали субтитры? Начало нормально, да? Roger, 14 Adam en route. Я слышал, что... Слышал где-то, что Rockstar что-то начудили с этой игрой. Нормально тут управление такое резкое. Переулок, где было совершено преступление. 10:10 вечера. Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. Конечно же, детективы, нахрен им эта работа. Надо лучше же на шестерок скинуть, то есть на нас. Bag it and return it to technical services. Hurry it up, Floyd. We got places to be. Happy hunting. Они ж не будут это решать, все, им же это нахрен не надо. Ух, нифига себе. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Чтоб ты понимал, мне еще так солнце светит, я ни хрена не вижу. Вот вообще.
Окей, какое-то убийство здесь. Look at this junk. На газету? Или на что? На бутылку, серьезно? Так, тут какая-то газета. Давай посмотримся. Not my job to pick through other people's trash. Возможности человеческого разума безграничны, так считают ученые. Это, кстати, этот сначала. Видео. А это типа что, флешбеки прошлого? Или нынешнего? I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of Знаешь, как будто надо добавить звук, мне кажется. Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience. Да, слишком тихо. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes. Given the right Я потом добавлю, не хочу circumstances. скипнуть. Вдруг тут Trauma случайно forces the mind to пропущу. close down, retreat in on itself. We try to find ways to Серия, кстати, unlock the где-то будет mind 40 минут идти. through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Shelley. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. Что это с лицом у него было? He's so far away. It's like he's wandering around. Да, очень тихо. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Я тебе скажу так, вот этот доктор, он мутный какой-то. Но мне не нравится уже. И всегда, когда я так говорю, в конце я оказываюсь прав, что он в чем-то замешан. Да я иду. Что ты ноешь? Да все, хватит. Ноет и ноет, ё-моё. Вообще ни хрена не видно. Вот я ничего не вижу. Я могу, короче, и не увидеть случайно. Я застрял? Серьезно? Так я не двигаюсь. Алло? Фух, ты шо? Вообще ничего не вижу. Блядь, солнце, ты можешь уйти? Ненадолго. Так это, ну это сигареты, и чё? Ну а почему? А вдруг это курил кто-то? Шо, кровь? Там лампочка что-то, там, кстати, стекло. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Ясно, я понял. Есть такие ощущения, как будто, знаешь, не хватает кадров. Как будто они малёха пропадают. Ты ни хрена не видишь. Куда ты залез? Подожди. Блять, ёбаное солнце. А, я ж хотел звук добавить. Диалоги на одну. А со мной вроде все нормально. Оба, пистолет, револьвер. Это малый калибр. Или я могу ошибаться. Это номер и заказа.
Serial Или номер пистолета. S71893. 2 пуль не хватает. 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Очень любопытно. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of Чтобы вы blocks понимали, from я here. вижу только их лица. Это все, что здесь. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Так, я понимаю, мы сейчас поедем на новое место, улики, интуиция, оружейный магазин. Ну, поехали. Узнаем про пушку, кто купил и кто заказал. Может, это вообще владелец оружейного. Все может быть. Видел, как в дрифт вошел? Не буду вообще общаться. Хорошо, сирена я понял, окей. Да, ручной тормоз, верно. What are you doing to this car? What the fuck? Ты что делаешь? Куда ты врезался? Не видишь, я еду. Я поражаюсь с этих. Я бы еще его арестовал. Что он вытворяет? Майк, он мне еще машину помял. You need to take the next left. Спасибо. Да, блядь, не видишь, я еду. Блядь, понакуплять права. А это, кстати, какой год? Я не обратил внимания. Ладно, так, мы доезжаем с напарником. Оружейный магазин. 10:26. То есть всего лишь прошло 16 минут где-то. От силы. Окей. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. Да, если он тебе уже About дает something bad, right? книжку заказал, значит он уже Model разрешает. 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? 27. Вот 27. Да, кстати, это оно. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. А Ordered вот the мы и gun in нашли February адрес. 46. 46-го года? А сейчас какой год? Thanks, you've been a big help. Anytime. Сейчас Always happy to 46-й? help out the LAPD. Угу. Знаю вас, порядочных людей. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Тут квартира Шредера. И что, мы сейчас черепашек ниндзя еще встретим и крысу. Карту. А карта на что открывается? Фига себе. Нормально так карта. А это что за значок? Оружейный магазин, а это что? Переулок, где совершено преступление? Ну давай я проверю, посмотрю, что это такое. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't... Slow down!
Да что ты психуешь все время? Меняйте меня на парня. Guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. Careful! Занесло. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Она ее Another fact очень from the легко Phelps заносит. Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Мне просто интересно, что за преступление. О май гад. Это преступление, то преступление. Да я вернулся. Я сделаю круг. Я понял, теперь, короче, оно на карте отмечается, где мы побывали и что это за места. Но это, кстати, легко, если вдруг надо куда-то вернуться. Если мы вдруг, я вдруг, точнее, загадку разгадал. Боже, теперь надо искать выход отсюда. Знаешь, есть такое ощущение, как будто малёха пролагивает. Возможно, мне просто кажется. Но есть такое. Straight! Keep it straight! What's so goddamn hard about that? Да рот закрой. Да ехать. Ну да, правильно, мне надо через мост ехать. Да, блин, да платят. Скажем, погоня была. У нас врезались. Придумаем что-то. О, ты видишь, что он делает? Шо? Вот он врезался в копа. Сейчас бы ему штраф. Куда он летит? По-любому там еще перевысил скорость. Вот гаденыш. Да я вообще ничего не вижу, если честно. У меня темнота пустая. Хоть солнце уже малёха спало, но еще все равно светит. Так, ладно, сейчас мы едем к Шредеру, черепашкам ниндзя и крысе. Сейчас там вся банда соберется. Вот. Да он уже смирился и молчит просто. Так, ладно, я доехал. Сейчас будем допрашивать его. Еще машина стоит, как будто будет погоня. Квартира Шредера, 1059. Давай передвигай, то сейчас собьют еще. Золотые ручки, можно войти. Окей. Так, вторая комната. Schroeder, apartment 2. Ну, погнали. Так, это третья, вот вторая. Я не знаю еще, как я увидел. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Вот зачем Then так you'll be отвечать surprised to know возможно? that Scooter Payton was murdered tonight Ебать, with мой your персонаж gun. жесткий. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, No Ralph. way. You're not taking me down for this. Ты чё, блядь, моего напарника? Ты чё? Да, он, блядь, зануда. Ну, блядь, я офигел? Хуйня. Опа. Опа, на. Нифига себе. На. Давай, давай, братик. Красиво. Мы что, Mortal Kombat All играем? right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Keep an eye on him, Ralph.
I'm gonna take a look around. Это чисто комикс какой-то. Окей. Так, это какой-то блокнот. Здесь имена, фамилии, дата, месяц и число. 28.10.46. Это его жертвы? Кстати, посмотри, там же наш этот. Жертва наша. Или нет, могу ошибаться, я уже забыл. Да, вот. Floyd Rose's name is in this book. Что это Phelps, we значит? can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Officer Phelps. А что, типа они не могут, да? Его сами арестовать? Полномочий не хватает? Или им что-то не хватает, чтобы повесить? Или это реально мог не он сделать? Все ж возможно. Так, это опять, походу, прошлое. А, так смотри, они уже давно знакомые. Вот третий, это, кажется, кто с доктором общался. Это, походу, троица... Нам, короче, еще много чего объяснят в будущем. Как двое стали менты, а третий ученым. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you! You say another word, I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. Didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Он, походу, перепутал. Он думал, что они к нему. Он, знаешь, мне напомнил, был какой-то фильм такой, тоже там, только этот был. Я забыл, кто там снимался, тоже такой, так орал. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit to handle identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam en route. У нас что, сейчас перестрелка будет? Нормально. И расследование, и драка, и перестрелка. Это только первая серия. Что еще меня ждет впереди? Что я еще увижу за эти 20 минут? А ну расступитесь. Поп едет. Сейчас бы новый форсаж снимать, точнее бы. Так, ребята. Уэнсийский сберегательный банк. День 18 утра. Нифига. Ты видел его лицо? Это его последнее лицо, которое он мог сделать. Дробовик. Я промахнулся. Красиво. Мне нравится перестрелка здесь.
Ты видел? Красиво. Прицел есть. Ой, стой. Тут привыкнуть надо, но перестрелка тут прикольная. Тут как все сделано. Ты видел его лицо? Он злой, что его не послушали. Прикольно, мне нравится эта перестрелка. Да они легкие. Мне пули только оставили. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you had my back. Man couldn't ask for a better partner. Сейчас опять флешбэк будет. Потому что здесь после каждой миссии флешбэк. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Короче, разногласия. Один думает про популярность и славу, второй думает о безопасности всех. Если я правильно понимаю. It's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss Нет, это religion походу or Ральф, это politics. другой человек, я In думал. my case, you can add the Я war to that. перепутал случайно. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before. He jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the Еще и car. погоня, ё-моё, что меня еще ждет, я тебе говорю. Сейчас только 28 минута, а уже сколько происходит. Это ты для меня включил фонарик, чтобы я увидел? Спасибо. Нифига здесь все устроено, это только первое видео, первая серия. А тут уже столько всего происходит. Да, смотри меня, не ёбни. А если у тебя была точность хороша, ты бы его убил сразу бы. Да стой, лысый. Ты чё, усач, офигел? Я иду за тобой, чувак, тебе хана. Я не понимаю, мы что, в GTA играем, что так паркурим. Потому что напоминать миссию в GTA-шке. А прикинь, он бы не допрыгнул. И чтоб было потом. Лысый, стой. Вот это удар. Это что за рестлинг начался? Так, ты чё, офигел, дед? Опа, давай, давай, опа. Давай, мудила. You doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Я не знаю. Все может быть. Довольно быстро его вырубил. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions.
The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de Corps, Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Келсон, Donahoe, 2. 6. Kowalski, 6. Hudson, Келсон. 5. Kelso, 2. Leadership. Смотри, а ему и не нравится. И он прям его мочит. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Смотри, а этот выбьется. Блин, мой персонаж меня уже... И он такой прикольный и уже заебал. Что-то у него такие... Твари он, походу, мой персонаж. Так, что меня еще ждет? The case that you solve that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank and file patrolman. This could be the one goal. Ага. Утро. Перестрелка. Нормально. Кто это такой отчаянный? Ну, вот там сенс уже, походу, вызывать. Чувак фактив. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show Типа, up. кто быстрый, кто первый пришел, того и дело. Ну, давай осмотрим его. Среди белого дня. Замочили его, и никто не заметил, да я угадаю, этого. Ну тут сенс, тут понятно, тут его убили. Давай посмотрим на руки, может что-то на руках есть. Что-то такое. Ну ничего нет. Давай эту руку посмотрю. Ясненько. Ладно, давай этот карман осмотрим. Там ничего нет. Так. Может и в этом ничего нет. Да нет, там что-то есть. Короче, какие-то серьги за 53 бакса куплено. $. Это он выплачивал. Ну, короче, не оплачена квитанция. Если я правильно понял. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Кстати, вот я что-то видел, светилось. Это пули. Shell casings. These look like 32s. Да, 32 калибра, хорошо. Значит, где-то должен быть и пистолет. О, я вижу. Вот он в мусорке. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. Да, ну давай. Don't you people have anything better to do? Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run into the shoe store. Окей. Походу она здесь работает. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. And don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. Это меня сейчас обучает. Мне сейчас допрос придется делать.
Еще выбирать, правду она врет или там неправду и... Нормально так. Женщина, ну вставай. Can I help you, sir? I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Актерская игра, наверное, пошла. Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Что-то она мне уже не нравится. Давай показания свидетеля. No. No. А, у меня обучение идет. Да я все понял. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. Кстати, пуль, кажется, было 5. I was in a store when Mr. Gage, Вроде. my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Мне игра говорит следить за лицом, чтобы понять, врет она или нет. Ну, тут сразу видно, что она врет. Вот. Я и так бы выбрал ложь. Спасибо, игра. По ней видно. Использовать интуицию зачем? You're lying, Miss Coletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Your pearl earrings, Miss Coletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened. Я понимаю, зачем вот это врать, а не сразу все рассказать? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Я поражаюсь таких людей. Ну скажи сразу правду He и runs все. the jewelry store. He's showing me a Ты ж не lovely виноват watch. тут или не виновата. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It's Кажется, very painful. когда кажется, хреститься надо. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Ну типа она что-то не рассказывает, что-то таит у себя, что-то она не дорассказала. You're making me angry, Miss Coletta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Офигеть. How many shots did you hear, Miss Coletta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. This is ACB, American Century Broadcasting. I need you to concentrate, Miss Coletta. Even minor details can become important later on. Well, there was one Это только bang, обучение, но оно и так And then понятно another. тут, но просто дальше and then оно сложнее, three чувствую, very будет. quickly close Возможно. together. 5. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened, Mr. Gage. А у Does меня that mean I can still второй collect уровень. my- Сюда. My... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Это хорошо, что ты готова.
Все, вроде тут ничего нет. Или мне что-то еще смотреть? Ну все, вроде ничего нет. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Heart. Ну все, мы знаем, где убийца. From here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Знаешь, что я хочу? Прежде чем ехать уже на понятное место, я хочу заехать в оружейный магазин, и там я закончу видео. А музыка играет, как будто, знаешь, я что-то все равно. Я сейчас доеду до оружейного магазина и закончу серию. Скажу сразу, что я буду записывать, скорее всего, сразу вторую серию, потому что у меня потом времени не будет записать. И вот я хочу. А еще, кстати, по поводу ассасина. Скорее всего, я ее не восстановлю, потому что я пытался. И, скорее всего, мне придется проходить просто заново. Я его пройду, по сути, не так далеко мы прошли. Там, может, по сути, быстро. Но суть в том, если опять такое произойдет, пока-пока, ассасин. Так, оружейный магазин, где он? Так вот он. Оружейный магазин Иглсона. 236. Сохранение. И давай сохранение. Все. Ребята, будем заканчивать. Вот такая получилась первая серия. Надеюсь, ты рад, что я начал проходить эту игру. Мне тоже нравится пока что. Все прикольно. Уже в следующей серии узнаем, зачем он это сделал, там преступник, и поедем к нему и узнаем, что вообще будет. Также подписывайся, комментируй, ставь лайк, не забывай на колокольчик. Увидимся в следующем видео. Всем спасибо и всем пока.